as we are at the threshold of the 36th Annual Gala. We are all excited to enjoy it to its fullest by God's abundant and choicest blessings. On the 36th Annual Day of the St. Mary's Central School, Pujapura, it is splendid to see everyone with glittering faces. Good evening, ladies and gentlemen. Acknowledge the presence of eminent guests. I would like to invite Captain Pramod Kumar, Academic Supervisor, to formally welcome the gathering. Our chief guest of this function is Sri Padma Kumar Sir, IPS. He is a 1989 batch IPS officer. He is a postgraduate in economics from the reputed Delhi School of Economics. Ms. Rosa S. Rajan, IFS. He is a former student of our school, St. Mary's Pujapura. She joined our institution in Standard 7 and passed out in the year 2013 after Standard 12 with 86.8% marks. And she was the topper in English and biology. Our celebrity guest, Mrs. Chilanka Didu. She is a well-known serial and film actress. Is respected Sri Sarush P. Abraham sir. He is the secretary of 5 schools and 2 colleges under St. Mary's Group of Institutions. And his strong support and able guidance as educationist is the secret of our success. Sir, I welcome you in my humble words to this most prestigious celebration. Next is the backbone of the school, most beloved and respected Dr. Anila Sarosh ma'am. She is the principal of our school. Her remarkable experience and hard work are the true recognition of our new heights. I extend a hearty welcome, Mrs. Anila Sarosh ma'am, to this grand celebration. Now I would like to extend a very hearty welcome all the teachers of the school to this prestigious celebration. Their enormous cooperation and commitment are responsible for the incredible achievement of the school. The principal of the school put forth before you the annual report of our school. With much respect, I invite our beloved principal for the annual report presentation. Esteemed dignitaries on the dais, off the dais, parents, teachers, well-wishers, and my dear students. I extend my warm greeting for a blessed and cheerful New Year 2023 and warm welcome to all on this 36th Annual Day celebration of St. Mary's Central School, Pujapura, Trivandrum. Since its inception in 1987, our school has stood by its motto, Domini Illumini Me, and focused on educating, enlightening, empowering students to help them turn into competent citizens. On this occasion, as we celebrate 36 years of educational excellence, I express my deep reverence in memory of our founder, Dr. P.T. Abraham, and co-founder, Mrs. Mary Abraham, whose visionary instincts have inspired us to surge with greater spirit. May their souls rest in peace.
Now, let me proceed to my customary duty of presenting the annual report of the school that gives you a brief roundup of activities and achievements of the academic session 2022-2023. Well begun is half done. Blessing ceremony performed in both the blocks by Vicar and Assistant Vicar of St. George Orthodox Cathedral on 28 May 2022 marked the beginning of this academic year. Classes for the new academic year commenced on 1st June. Academic excellence. Excellence is the result of sincere effort, intelligent direction, skillful execution, and vision to see the obstacles as opportunities. This year, too, our school secured 100% result in the CBSE board examination, both in Standard 10 and 12 standard. 100 students appeared for Standard 10, out of which 60 students secured distinction and 18 students secured above 90%. Standard 10 school topper Arpita Gopal with 95.2%. Aditya secured second position with 94.6%, and Ananda Padmanabhan secured 94.4% with third position. The toppers of Standard 12, St. Jidin 97% science stream, Dudi Nandana 95.2% commerce stream. New ventures, learning time audio books. I am happy to announce that the management has introduced an innovative learning time audio book for the foundational learners. Learning time is a tool that focuses on developing creative, critical thinking, and problem-solving skills in children. It is very interesting that the students can click on this audio book with a LT pen, which helps them to understand the concept in the book. They can enhance their skill through a joyful learning method. Investiture ceremony. The new school council was formally inducted on 16th August 2022. Atmana Vijay and K. Madesh of Standard 12 were selected as head girl and head boy respectively. Arjun Krishna and Anju G. Nair of Standard 11 were shown as assistant head boy and assistant head girl. Our former student, Ms. Roja S. Rajan, secured 108th rank in the All India Civil Service Examination 2022. The school community. And it's very sad to also note that we should remember those who suffered immensely due to the pandemic, and it was also a harrowing time for families as well to make both ends meet. There was a lot of difficulties all round. So you can also imagine the way institutions too suffered. If I am not wrong, we have around 1,500 CBSE schools in Kerala. And after the end of the pandemic, I understand that nearly 400 to 450 schools had to shut down. They have just vanished as an institution. So that tells the amount of the tragedy that each one of
us had to undergo. It is with immense relief and gratitude that I stand before you, because St. Mary's Educational Cultural Society is nearing 50 years of service. Our parent school, St. Mary's Tiruvalla, would be celebrating 50 years of its existence. And in a place like Kerala, running 5 educational institutions or 5 schools and 2 colleges will be more difficult, because it is just run by a group of family members without any support from any particular denomination. So we are immensely grateful to each and every one who had participated in the steady growth of our institutions. I should at this point profoundly thank our parent community for having stood by us, for having supported the institution, equally for the growth and development of their children. Our chief guest was very generous enough to immediately accept our invitation to inaugurate our function, because after 2 years of silence, we are having our annual day. So we have not had 2 annual celebrations. So it is highly appropriate that Sri Padmakumar, who is a very decorated police officer, is here today to inaugurate the function. We had thought of having many other guests to honor this occasion, but finally decided that along with the chief guest, we should invite Ms. Roja S. Rajan to decorate this annual day. Because I was remembering in the past, and I was telling her as well, that, like this school leader sitting here, she used to sit like here, inviting guests, inviting parents, inviting the dignitaries and leading them to the dais. And she was a school leader as well. And it also gives us immense pleasure that one of our own students is now a guest of our institution. We are greatly honored and proud. I think each and every one of you should put your hands together for Roja S. Rajan once again. Yoga Adhyakshan Sri Sarosh Abraham, Principal Dr. Anila Sarosh, Academic Supervisor Captain Pramod Kumar, Ms. Roja Rajan, Ms. Chilanga, other guests of honor, dear friends. നിങ്ങളാരും ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ വലിയൊരു ദീർഘമായ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗമൊന്നും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കാരണം നല്ലൊരു ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും പിടിച്ചിരുത്തി
ഞാൻ വരാൻ 20 മിനിറ്റ് താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ കുറേ ടോർച്ചർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് വർക്കിംഗ് പേരൻസാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കിട്ടുന്നൊരു ഞായറാഴ്ച ഉച്ച എത്രത്തോളം പ്രഷ്യസ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രസംഗത്തിനൊന്നും ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള പേരൻസ് ആയാലും ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും കുട്ടികളായാലും നിങ്ങളാരും ഈ ചടങ്ങ് കാണാനോ എന്നെ കാണാനോ എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനോ അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. കാരണം 2 കുട്ടികളുടെ ഒരു പിതാവാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും സ്കൂൾ ഡേയ്സിന് പോയിട്ടുണ്ട്. ഉദ്ഘാടകനെ ഇഷ്ടംപോലെ മനസ്സുകൊണ്ട് ശപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഒരു മര്യാദക്കാരായതുകൊണ്ട് മിണ്ടാതെ ഇത് കേൾക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. വളരെ ചുരുങ്ങിയ 2-3 വാക്കുകൾ. കാരണം നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ കാണാനും അവിടെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന പ്രൈസസ് സന്തോഷിക്കാനും അവരുടെ പേരുകളെല്ലാം പ്രിൻസിപ്പൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് കേട്ട് ആനന്ദിക്കാനാണ് വന്നത്. കുട്ടികൾ അതിലേറെ അസ്വസ്ഥരാണ്. ഈ പ്രായത്തിൽ ഉപദേശം കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എൻ്റെ 2 മക്കളും എന്നോട് ഞാൻ ഏത് സ്കൂൾ ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോഴും, അവരിപ്പോൾ സ്കൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, സ്കൂൾ ഫംഗ്ഷൻസിന് പോകുമ്പോഴും ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് അച്ഛൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിച്ച് പിള്ളേരെ നാശമാക്കരുത്, പെട്ടെന്ന് നിർത്തിക്കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അതെപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ പുറയിലുണ്ട്. ആ ഉപദേശം ഞാൻ ശിരസ വഹിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ 2-3 വാക്കുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ, പേടിക്കണ്ട, സ്കൂൾ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ സ്കൂൾ വർഷം കഴിഞ്ഞു, ഇനി അടുത്ത വർഷത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതൊരു സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ്, ഒരു കണക്കെടുപ്പിൻ്റെ സമയമാണ്. നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണല്ലോ ഒരു കണക്കെടുപ്പ്, വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ നോക്കുക. നോട്ട് കമ്പയർ. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും. ആ പ്രിഫറൻസിലേക്ക് എത്താനാണ് നോക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ എവറി പ്ലേസ് വി ഗോ നമ്മളെക്കാളും മുകളിൽ ഒരു പൊസിഷനെ കണ്ടിട്ട് ഇത് എത്താൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് മോശം, ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ലൈക്ക് നമ്മൾ തലേന്ന് എടുത്ത് കളയുക. ഇത് എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനോടാണ് മെയിൻലി പറയാനുള്ളത്. ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് go into these kind of worries. എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. I think even if you're doing very well in your life, then people will start asking you personal questions. Why are you not married? Why are you not having? So society is like this. എന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് is like, I think if you learn this the earlier the better. So my humble request to all the students, it's a request not an advice, is to please look within yourself and learn to be content in what you are doing, not what other people want you to do. Shravya is of grade 10. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Next category, the best student +2 section, the academic year 2022-23. The prize sponsored by Mrs. K.A. Abraham in memory of her husband. And the award goes to Atmana VJ, the school head girl, grade 12B. Audio Jungle. എന്നെ മാറ്റി നിർത്തരുത് എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്താണ് ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ 14ാമത്തെ സീരിയലായ കനൽപ്പൂവിൽ ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കുന്നതും ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട്. അപ്പം എനിക്ക് കൂടുതലും ഇവിടെ അച്ഛനമ്മമാരായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അച്ഛനമ്മമാരോട് പറയാം, നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ആതിര AB 11B, Aishwarya Nath 11B, Gauri S 11B, Parvati IV 10A. To Advait N Nair of LKG A. Second position also shared by Anand B of UKG A. And the third position goes to attached
first place goes to Kent House, House Mistress Mrs. Purnima, the house girl captain and the boy captain. Second place goes to Glamorgan House, House Mistress Mrs. Ratika, the girl captain as well as the boy captain. And the third place goes to Yorkshire House, House Mistress Mrs. Minimall, as well as the girl captain and the boy captain. The house mistress, hey Mrs. Hemalada, the boy captain and the girl captain, please come forward and receive to the prizes. Of 2013 batch, I thank you for sparing your time to adorn our occasion. Next, I would like to thank our celebrity guest, Ms. Chilanka S. Deepu, for wholeheartedly accepting our invitation and graciously distributing prizes to our meritorious students. Thank you, ma'am. I indeed extend my sincere gratitude to Mohan sir, CBSE official, for distributing our prizes to our students who achieved great heights. Thank you, sir. I'm extremely happy to extend my gratitude to Sri Sarosh P. Abraham, Secretary of St. Mary's Educational and Cultural Society, for his presidential address and incessant support in all the endeavors of the school. He is one of the strongest pillars of this institution. Thank you, sir. Next, let me take the opportunity to thank our principal, Dr. Anila Sarosh, for her efficient coordination and having steered this institution towards greater heights. The students of this school can never tell their stories without including the great role you have played in their lives, ma'am. Thank you, ma'am. I would also like to express my sincere thanks to Captain Pramod Kumar sir, the academic supervisor of the school, for his welcome address. An event like this cannot happen overnight. The wheels started rolling months in advance. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very proactive teachers and a dedicated flock of students. I would like to take this opportunity to thank each and every one of them. The rock-solid and unconditional support system and encouragement is from none other than our parent community, which has helped in the growth of this institution. I cannot bring mere words to my mouth that I would express how grateful we are to have your rigid support and cooperation. Thank you, dear parents. Take a look around if you please, and you shall see a bunch of people who we proudly call our non-teaching staff, highly engaged and motivated and dedicated towards making this event flawless and perfect by working round the clock. I extend my sincere gratitude to them. I take this opportunity to thank the authorities of Senate Hall, the stage management team, light and sound technicians, for providing us with our requirements to make this function grand. I express my sincere thanks to the police force for taking up the responsibility of maintaining law and order and security. The 12 members constituting the student council had a huge role throughout this academic year in all the events, making it bright and pomp. This evening, I cannot leave the stage without bringing a word of appreciation for their hard work, unity, and most importantly, their love, loyalty, and dedication towards our school. I thank you, our student council, for your wholehearted support. Last but definitely not the least, I, on behalf of our school management and the entire fraternity, would like to thank God Almighty for making this event a resounding success. If time was money, you have spent millions for us. Thank you, everyone, once again, and I wish you have an amazing evening ahead. Thank you. Thank you, Atmana. Here comes the end of the formal function. Thank you all the dignitaries on and off today's.